In just a few hours, over 22 million Tanzanians will go to the ballot to cast their vote to decide who will be the 5th president of the Republic of Tanzania. There are 8 presidential aspirants, but analysts say for the first time they're not so sure who will win. It has been touted as the tightest and the closest race in the East African country. Tanzania decides 2015, 8 presidential aspirants, 22 million voters. Who will replace Jakaya Mrisho Kikwete as the 5th president of the Republic of Tanzania? John Alanamu is in Tanzania. John. Many thanks, Linda. It has been a busy day of campaigning here, and of course busier even more for Chadema's candidate Edward Lowassa. But let's start in the north of Tanzania, where he comes from, in a constituency of Monduli in Arusha. And they may not have been able to follow his campaign live, but there are a couple of followers and supporters of Edward Lowassa who are watching his campaign from a cyber cafe in that constituency where he's going to be voting tomorrow. Mercy Kandie, who is in Arusha, now joins us with her story about the constituents who would think that Edward Lowassa, the man who would turn Chadema's fledgling fortunes into what would be Tanzania's latter-day opposition juggernaut, and what they think about his chances tomorrow. Take a look. It's Saturday and just a few hours away from the D-Day, the Tanzania general election set to be held tomorrow, Sunday. And here in Monduli, it's the hometown of presidential hopeful under the Ukawa party, Edward Lowassa. Residents here not being able to travel all the way, this today being the last day of the presidential campaigns. Edward Lowassa has scheduled some campaigns and rallies in Dar es Salaam, Tanzania. And residents here are not able to travel all the way to Dar es Salaam, where it's hundreds of kilometers away. But they're able to follow these rallies and proceedings in Dar es Salaam via their television sets and media houses. As you can see there, they're trying to catch up with the news, trying to know what exactly is happening in Dar es Salaam. It's the final day of the Tanzania campaigns by political leaders in Tanzania. I'm seated here with a number of youth who are trying to catch these proceedings live on their television sets. Labda utueleze maoni yako ni yapi kuhusu campaigns ambazo zinaendelea, na pia wale ambao wanafaa kuzungumza, na pia uchaguzi ambao utakuwa kesho. Majina yako alafu tueleze. Kwa majina naitwa Johnny, nakaa Monduli alipotokea mheshimiwa rais mtarajiwa. Kwa kweli, kwa maoni yangu mimi, vijana kwa sasa hivi, kwanza ninavyoona mtazamo na muamko kwanza mimi mwenyewe na kampeni za sasa hivi, na na mpango kwamba huyu mheshimiwa wetu atatutoa sehemu tulipo sasa hivi, tutaenda huko tunapoelekea sasa hivi. Kwa mbele tunatarajia mabadiliko mazuri, kwa sababu tuliambiwa maisha bora hatukuyapata mpaka sasa hivi. Maisha bora hatukuyaona, tunaambiwa hapa kazi. Hiyo kazi tunaipataje bwana, wakati tunalala njaa na hatuna ajira? Alafu mtu anakuja na sera anatuambia hapa kazi tu. Hatuna kazi sasa hivi. Nimesikia ukisema mabadiliko. Mabadiliko gani hizi mnazungumzia? Mabadiliko, yani tumeshakosa mabadiliko kuanzia miaka 54 mpaka sasa hivi tunategemea chama kimoja. Sasa hivi tunataka mabadiliko, at least muonekano wa chama kingine kituongoze, kutumia mabadiliko na akili za chama kingine kuliko akili za chama hichi tunaweza kudidimizwa chini. So there you have it. Just a few just some opinion here from residents of Monduli, where presidential hopeful Edward Lowassa hails from. But let's head out to the streets to know exactly what the residents who are outside are saying about this Tanzania general elections set to be held tomorrow. Uchaguzi una wa kihistoria. Haijawahi kutokea uchaguzi kama katika historia yetu ya vyama vingi katika nchi yetu ya Tanzania. Na bahati mbaya nzuri, mgombea mwenyewe anatoka katika wilaya yetu ya Monduli. Kwa hiyo kwa sisi watu Monduli tumejiandaa vizuri tu, tunategemea mabadiliko makubwa sana. Tunateseka, tunanunua maji ndio shilingi 1000 sasa hivi, na tuje kununua maji. Mimi na bomba, kila mtu hapa ana bomba, lakini sasa hivi maji hayatoki kwa ajili ya Samia CCM. Kwa hiyo tunaomba amani Tanzania. Tunamwomba Kikwete, tunamheshimu sana. Kikwete abadilike.
Rallies and campaigns have been the order of the day today as the final day approaches. Remember, it's tomorrow that Tanzanians will walk to the polling stations and cast their votes. Some of the key issues that they want here to be addressed include education, with some political leaders promising free education from the primary level all the way to the university. Water and electricity remain also a key important aspect that Tanzanians also want their leaders to address. Health and also access to facilities. Experts have predicted tomorrow's general election here in Tanzania to be a two-horse race between CCM's John Magufuli and Ukawa's Edward Lowassa. Masi Kandia, KTN News, Monduli, Arusha, Tanzania.